Ahead of Prime Minister Modi's visit, preparations are on in full swing across Mauritius, with Ganga Talao, also known as Grand Basin, drawing special attention. Revered as Mauritius's most sacred Hindu pilgrimage site, Ganga Talao symbolizes the holy Ganges River of India. During Indian President Draupadi Murmu's 2024 visit to Mauritius, the Government of India pledged support for the redevelopment of the Ganga Talao complex, marking a significant step in strengthening cultural ties. Site officials note that in 1972, its waters were infused with water from the Ganges, further deepening its spiritual significance. देखो गंगा तालाब कैसे आपका मानसरोवर है वैसा ही है। गंगा तालाब फैला, इसका नाम जब हमारा पूर्वजों उसका नाम एक फ्रेंच वर्ड था ग्रांड बासिन, यानी कि एक बड़ा तालाब, बिग लेक। तब समय के अनुसार इसका महत्व बढ़ता ही गया। कथा है कि परियों लोग आकर विश्राम करते थे ये छोटा टापू में, तो उसका नाम परी तालाब डाल दिया। तब परी तालाब से उसका महत्व बढ़ता ही गया। तो भारत का जितना भी प्रतिनिधि है इधर आकर गंगा का जल डाला, और ये भी कहते हैं कि ये एक टेक्टोनिक कनेक्शन है गंगा और ये से, क्योंकि इसको गहराई कोई को नहीं मालूम है। तो वो समय से उसको नाम परी गंगा तालाब डाल दिया। This is one of the main Hindu temple in Mauritius. So as you can see here, it occupies a crater of an extinct volcano. And we said that the water here has direct underground communication with the river Ganges back in India. So what happened, जब हमारा परदादा यहाँ आया था, वो गंगा से ये पानी लाया था, और उसने they have put the water in this lake. As from that time, we say that this lake became holy as well. The complex is home to temples dedicated to Lord Shiva, Lord Ganesh and Lord Hanuman, with the Ishwarnath Jyotirlinga temple at its center, believed to be the 13th Jyotirlinga in Hindu tradition. The site also features the 33-meter Mangal Mahadev statue of Lord Shiva, Mauritius's tallest, completed in 2007, along with a matching Devi Ma Durga statue unveiled in 2017. Visitors, including both Indian origin and foreign tourists, admire its serene beauty, rich cultural heritage, and the deep sense of spirituality that permeates the area. I am so glad to be here in this spiritual place. I'm thankful that I'm able to be here, and I have a big respect for this beautiful spirituality what you Hindus have. I'm a Christ, but respect anyhow for everything who gives us the force to live. Prime Minister Modi will visit Mauritius on the 11th and 12th of March at the invitation of Prime Minister Naveen Chandra Ramgoolam to attend the island nation's National Day celebrations. Referring to India as their motherland, Indian origin residents of Mauritius have expressed immense joy and enthusiasm in welcoming Modi, underscoring their deep cultural and emotional bond with India. मुझे इंडिया बहुत पसंद है, इंडिया के लोग भी बहुत पसंद है। मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुश हैं हम। मॉरिशस और इंडिया का दोस्ती है, साथ रहे, और जय हिंद। भारत हमारे लिए माता जी है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि वहाँ पर से हम आए हैं, हमारे परदादा वहाँ पर से आए हैं, तो इसीलिए वहाँ पर बहुत मान है भारत के। और देखे है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत चीज़ किया है मॉरिशस के लिए, तो बहुत सा रेस्पेक्ट है इंडिया के लिए। During Prime Minister Modi's two-day visit, India and Mauritius are set to enhance maritime security cooperation and sign multiple agreements to strengthen ties across various sectors, including trade and capacity building.